trong đời, phải có công việc này việc kia phải giải quyết, phải làm, nhưng mà sắp xếp được để tạo điều kiện cho đến đây là cái điều mà thầy thấy rất là đẹp. Thì như vậy là đó là cái gì? Đó là một cái động lực gì đó mà thầy thấy là nó rất đẹp, rất là tốt, và nó là cái hạnh của mình. Mình cố gắng nói theo cái gương của Đức Phật. Thì thầy nói là cái xã hội thế này, thì cuộc đời này, thế giới này nó được như ngày hôm nay là vì cũng có những cái người mà họ có lòng tốt, có cái tâm thiện, thì họ có cái lòng từ bi với chúng sinh, họ cũng muốn làm lợi ích cho chúng sinh, thành ra xã hội này bây giờ nó mới được như thế này. Chứ nếu mà tất cả mọi người trong xã hội đều ích kỷ, đều muốn làm những cái việc xấu, thì xã hội thế này nó rất khác bây giờ. Chẳng hạn trong đời có những người thì họ rất là từ bi tử tế, thì kẻ khác muốn làm lợi ích cho chúng sinh, muốn làm việc này việc nọ, việc thiện, việc ích lợi. Ngược lại cũng có những kẻ ích kỷ, hoặc họ làm những việc rất xấu, làm hại người khác, vân vân. Vì vậy thì nói chung là vì xã hội được tốt đẹp cũng là vì có những người còn có những lòng tốt, tử tế, từ bi với người khác. You want some coffee? Agak laci. Thank you. Tell you, take coffee. You want coffee? You? Coffee like Siva. You are in Jala. But you get Jala in the afternoon usually. 5 o'clock. So therefore, what we try to do is not a really stupid thing. What we try to accomplish is something good, something meaningful, something reasonable. So the reason for me to say that is, do not worry that you are doing something wrong, or am I stupid, or because am I not thinking oneself too much, spending time and spending money and energy for useless. Do not think that way. The reason I'm telling you is the thing we are trying to accomplish is very good. Thì như vậy là người Phật tử chúng ta đừng có lo là những cái việc chúng ta làm thì người khác chê cười là mình ngu, những việc mình làm ý nghĩa, chẳng hạn như người ta chê mình tốn phí thì giờ tiền bạc vô ích. Nhưng mà thầy nói tất cả những việc chúng ta làm đều có ý nghĩa, đều có mục đích cao cả. And Buddha said, if you think in liberation in your mind, just taking one step, you are taking path to the liberation. The mind, motivation makes everything very different, everything very possible. Therefore, you at the beginning, at the middle, at the end, those 3 important times, do not get distraction with your motivation, and keep your motivation as pure as possible for all the time. Thì như vậy đó, Phật nói là nếu chúng ta phát được cái tâm giải thoát, thì như vậy là chúng ta đã đặt được cái chân lên cái con đường giải thoát. Và cái bước đầu tiên là như vậy. Nhưng mà con đường giải thoát này nó có đầu, khúc giữa và khúc cuối. Thì như vậy suốt cái đoạn đường giải thoát đó, chúng ta phải duy trì cái tâm xuất thế, cái tâm giải thoát, nghĩa là luôn luôn giữ cái tâm giải thoát cho các thanh tịnh. Nhưng mà ít nhất là khi đã phát được tâm giải thoát rồi, tức là mình đã đạt được cái bước chân đầu tiên trên con đường giải thoát. Then of course, if we do not try anything, nothing will happen. Of course, if we do not do anything for the path, for your liberation, nothing will happen.
Therefore, at least we have to try as much as one could, according to one's ability, according to one's time, one's knowledge, one's conditions. We do not have to I have mastered like this. Sometimes the conditions do not allow like that. But at least, according to one's, I said earlier, one's condition, one's knowledge, one's time, we try to do something, try to accomplish something without stopping, without forgetting, but forwarding, doing something at least, doesn't matter big or small, but doing something every day, daily life. That is something very important. Thì như vậy nếu chúng ta muốn giải thoát đó, chúng ta phải ít nhất phải dấn thân, phải thử cái con đường đó. Chứ còn nếu chúng ta không làm gì cả thì con đường giải thoát này nó chẳng đi đâu. Tức là chúng ta chưa đặt trên con đường này thì nó chẳng dẫn chúng ta đi đâu. Vì vậy đó, chúng ta phải dấn thân vào, tùy theo căn cơ của mình, tùy theo trí tuệ hiểu biết thời giờ mình có cái điều kiện đó. Còn nếu mình cứ tự biện minh cho mình nói tôi không có điều kiện để tu, tôi không có thì giờ, tôi không nghĩa là không có điều kiện, vân vân, thì như vậy đó là làm cho cái tâm mình nó giống như nó bị sao lãng, nó lạc quẻ đi. Rồi như vậy mình không có làm cái gì cho cái việc giải thoát của mình. Như vậy muốn giải thoát mình phải thực sự dấn thân vào, tùy theo cái điều kiện căn cơ thời gian của mình, ít nhất trong ngày mình có thì giờ thì mình phải cố gắng dùng một số thời gian nào đó cho cái việc, cho con đường giải thoát của mình. Of course, then one important thing that should not forget about is karma. Still, karma is the most powerful thing in the world, in the lives of people, in the lives of all sentient beings. Because karma is the only thing controlling everyone. We think we are very smart, we think we are powerful, diligent, but still we are under the power of karma. Therefore, sometimes, no matter how you try very hard, but still things doesn't get moved or change. Because the reason is, of course, we are not actually able to making some changes to the karma. Therefore, things turn into differently than what we wish. We must understand that karma is very powerful thing. Therefore, anything we do, anything that is related to the Dharma, anything that is positive, any action, any conduct, we try to accomplish it, we try to do something, is to make some changes with the karma. This is our understanding and motivation. Because if we don't try to make some changes with our karma, everything will be worse. Therefore, whatever we try, we accomplish, meaning is the same as making some changes with the karma. Sometimes karma doesn't allow to do this, but sometimes because we know we have the instruction of the Buddha to make some changes with the karma. For example, if you make yourself happy, you have to do more virtuous things. That's what Buddha says. And then that is making changes to the negative karma. Because when you only by changing the negative karma, you can make yourself happy. So whatever we do, even the little thing, right? Only one mantra, Om Mani Padme Hum, for example. Why you said only one mantra? Because I want to make some changes with my karma. We have to understand this way. So if you think that way, if you try that way,
then slowly we can make some changes with our karma, even though it's endless, it's so big, countless. But there is a chance. It is possible for us to overcome negative karma or karma. Like the Buddha. Buddha was stuck in the society of India, but he tries to slowly making everything change. And then he was able to very successful. We can do the same thing, of course. But it takes maybe a little longer, maybe more time with us, because we are not that confident. We are not that smart, not that diligent. But at least we are disciples of the Buddha. We are taking the instructions from the Buddha. There is a way, there is a chance, there is an opportunity. So therefore we need to go forward and with confidence. Một cái điều nữa là chúng người Phật tử chúng ta sống trong đời, chúng ta phải hiểu luật nhân quả, đó là cái điều rất là quan trọng và đừng bao giờ quên luật nhân quả. Thì nói về luật nhân quả thì cái nghiệp chúng ta tạo ra đó là cái năng lực mạnh nhất, nó đưa mọi người đến những cái kết quả mà chúng ta không có muốn. Thì vậy đó là luật nhân quả hay nghiệp chính là những cái yếu tố mà nó sai khiến chúng ta muốn làm chuyện này thì nó lại là chuyện khác, không được như ý. Vì vậy chúng ta muốn được những điều như ý hay những quả tốt đó, thì theo luật nhân quả thì chúng ta phải sửa nhân hay cái nghiệp. Vì vậy muốn được cái điều tốt thì chúng ta phải tạo nhân tốt, phải tạo nghiệp tốt. Vì vậy mà chúng ta không hiểu như vậy đó, như người đời họ không hiểu luật nhân quả, họ không cần biết luật nhân quả, thế nên họ làm cái gì họ làm theo ý họ thôi, rồi cuối cùng có khi không được như ý khi không, và như vậy là rồi họ bực bội, họ cũng biết làm sao cho nó thay đổi để cho nó được tốt đẹp hơn, bởi vì họ không biết luật nhân quả. Thì vậy đó là người Phật tử chúng ta hiểu luật nhân quả thì chúng ta hiểu là muốn có kết quả tốt thì phải có nhân tốt, nghiệp tốt. Thì nghiệp tốt đó, là Đức Phật cũng dạy rồi, tức là mình để sửa cái nhân của mình hay là tạo cái nghiệp tốt. Chúng ta muốn được lúc nào được vui vẻ thì chúng ta phải tạo cái nghiệp tương ứng. Còn nếu mà chúng ta cứ tạo cái nghiệp xấu thì chắc chắn là nó không thể ra kết quả tốt được. Vì vậy là khi hiểu như vậy đó, là bất cứ cái chuyện gì làm chúng ta làm được, dù cái chuyện rất nhỏ bé như đọc những câu chú ô mình đi bắt đều, nó cũng có tạo ra một cái nhân tốt được. Dù cái nhân nó có thể nó nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta có thể tạo nhiều nhân tốt hơn thì từ từ chúng ta sẽ có nhiều quả tốt hơn. Bởi vì nghiệp chúng ta tạo nó vô số, là nếu mà mình nghĩ là thôi mà kệ thì không bao giờ chúng ta sửa cái nghiệp chúng ta, không bao giờ sửa quả được. Thì nghiệp chúng ta nó nhiều vô số thì chúng ta cố gắng làm mỗi ngày chút những cái việc thiện, thì chúng ta có làm từ từ chúng ta mới thấy là có đà, rồi chúng ta mới làm thành cái thói quen. Thì như vậy đó là như Đức Phật không những là đời Đức Phật không phải sửa cái nghiệp của Đức Phật, không, Đức Phật còn muốn sửa cái nghiệp, tạo cái nghiệp tốt cho cả cái xứ Ấn Độ đó. Thành ra Ngài mới dạy những giáo pháp của Ngài và để cho chúng sinh ở xứ Ấn Độ hiểu cái luật nhân quả và để họ sửa cái nghiệp của họ. Thì như vậy chúng ta không có trí tuệ, không có dũng mãnh, không có kiên quyết như Đức Phật được, nhưng mà ít nhất thì đối với cuộc đời chúng ta cũng có trách nhiệm, chúng ta cũng nên tạo những nghiệp tốt và sửa những cái nghiệp của chúng ta, thanh tịnh cái nghiệp xấu của chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ được những kết quả tốt. The father of the Buddha, his name was Sudodana. That means clean food. And his personality was he liked everything is very clean. That's one kind of his personality. And then after Buddha became an enlightened person and came to visit him, then his father
Suddhodana asked him, how could you take showers with dirty water after you left the kanto? Because you used to take showers with like clean water like nectar. How could you take showers now with dirty water? And how could you stay under a tree? Because you used to stay in the big palace and very beautiful place. Buddha said, when you don't have any attachment in your mind, everything is clean. To me, palace and the tree, same. But in fact, that forest is more clean and more peaceful. There's no distraction. Here, a lot of distractions make me worry, make me think of this, taking care of this, and to be like this and to dislike that, and it's a lot of going on here. Of course, when you have such understanding, everything is different. Therefore, I think people try to have a different or more confidence in the mind and more positive way of seeing things, so that we can live happily, more happily than it is now. We are. Because like people, we said, like the average people, the ordinary people, their duty, their understanding is, oh, I am a human being. I have to get married, I have to have children, I have to raise a family, and then I have to make money. That's about it. But if you only think that way, if you only do that much, it seems okay, because you are making money, you are a very normal person. But there's more, in fact, more things behind or at the end. If you only think yourself and your family, then you end in probably not very happily after next life. But the way we are doing things now, probably we will reach more positive things in the next life. Another way of saying is, probably we will have a better life in the next life, better of everything. That is why we are doing something differently than most people. Thì vua cha của Phật đó, tức là nhà vua tịnh phạn. Tịnh tức là sạch sẽ, phạn tức là thực phẩm. Thì bởi vì nhà vua rất là thích sạch sẽ, đẹp đẽ vân vân. Thì khi mà Đức Phật đã giác ngộ rồi, Đức Phật về thăm hoàng cung đó, thì vua cha mới hỏi Đức Phật đó, tại sao Đức Phật lại có thể tắm bằng những cái nước mà trong suối nước dơ bẩn, thay vì hồi xưa Đức Phật ở hoàng cung tắm một nước sạch sẽ vô cùng, giống như nước cam lồ. Rồi tại sao Đức Phật lại có thể sống nghĩa là ở dưới gốc cây không có sạch sẽ vân vân thì nọ đâu. Thì Đức Phật nói là thế này, thì nếu mà khi chúng ta đã phát được cái tâm xả đi rồi xả bỏ bám chấp thì chẳng có gì khác biệt hết, sạch hay đẹp vân vân cũng chẳng có gì khác biệt. Thì còn nếu mà ở trong cung điện mà vẫn có cái tâm bám chấp thì vẫn sinh tâm ưa cái này ghét cái nọ vân vân. Thì nếu mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì mọi việc đó nó đều nghĩa là chúng ta sẽ nhìn sự việc và sẽ hành xử nó khác đi. Bởi vì lúc nào chúng ta có cái tâm tự tin dũng mạnh, thì cái tâm xuất ly mà nó dũng mạnh như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cuộc sống chúng ta vui hơn cái cuộc sống hiện tại bây giờ. Bây giờ chúng ta có nhiều bám chấp quá, nếu chúng ta xả bỏ được những cái bám chấp vân vân như vậy đó, thì thầy nói là cái cuộc sống chúng ta nó sẽ thay đổi, nó sẽ vui hơn nhiều. Và thì người phàm đó là họ suy nghĩ người phàm sinh ra đời là một cái người phàm, thì với cái dạy dỗ huấn luyện của xã hội vân vân, thì ai cũng nghĩ là lớn lên là phải lập gia đình, sinh con,
kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp vân vân. Như vậy đó thì nếu mà nói theo tiêu chuẩn xã hội thì phàm thì cũng được, cũng tốt, nhưng mà đến lúc như vậy đó thì nếu mà chúng ta vướng bận gia đình kiểu đó suốt đời lo cho những việc đời việc phàm thì thầy nói là chưa chắc kiếp sau là có một cuộc sống tốt đẹp. Còn những điều chúng ta đang làm bây giờ, người Phật tử đang làm, những người tu chúng ta làm thì chúng ta có thể nói là đang tạo những cái nhân tốt đẹp cho đời sau, nó sẽ tốt đẹp hơn. Vì vậy đó là người Phật tử của chúng ta đó, chúng ta khác người phàm là như vậy. Karma, there is a negative karma, positive karma, and neutral karma. When we see someone is just thinking the family and making some money every day, working every day, raising the family every day, that's kind of normal. And we don't see that specifically is good, is bad or good. It's something very normal. In fact, maybe say he's a good person. Oh, he's a good person because he's doing good for his family and this and that. But the way we understand what is good and what is bad is not at the moment, but in the future. If it brings happiness or good things to you, then it's good. So of course there is like killing and stealing and sexual like misconduct and attachment. Those are good. Those are bad, so-called bad or unvirtuous activity. But by not thinking, by not aware of cause and effect, and by just thinking oneself and making money and this and that is actually not very positive, because that brings more attachment to oneself. Because of that actually brings more samsara to oneself. You creating samsara, in fact, by having attachment and by raising family and this and that. So therefore, what we say is good or bad is with understanding, with awareness. When you don't have such awareness, understanding, everything is possibly bad. So therefore our awareness, mindfulness, kindness, wisdom, compassion, all of these, when we don't have these in our minds, then everything is bad according to cause and effect, according to Buddha's teachings. Như vậy nên nói về nghiệp ấy, thì nó có ba loại: nghiệp thiện, nghiệp ác, hay là nghiệp trung tính, tức là không tốt, xấu. Như vậy đó là ở đời chúng ta nếu mà thấy một người nào đó họ lập gia đình, rồi họ lo cho gia đình, họ cũng đi làm kiếm tiền tạo dựng sự nghiệp đó, thì người có thể chúng ta nói cái nghiệp đó chẳng tốt chẳng xấu, đó là nghiệp chung chung. Nhưng mà rồi có khi cái người mà làm đầy đủ một phần gia đình như vậy đó, người ta cũng được khen đó là người tốt. Nhưng mà thực sự nếu mà nói tốt hay xấu đó, nghiệp tốt hay xấu đó, thì chúng ta phải hiểu được cái kết quả của tương lai nó như thế nào thì mới quyết định là tốt hay xấu. Vì vậy đó là nếu mà trong tương lai cái người cũng nói về những nghiệp ngoài nghiệp xấu đó, nghiệp ác đó, thì những nghiệp như Phật dạy nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, lừa vân vân, những cái nghiệp xấu đó Phật đã dạy thì cái đó nhìn có thể nói ngay được cái nghiệp ác. Nhưng mà còn cái người mà làm cái việc ví dụ như người không hiểu nhân quả, hay là họ làm một số việc như sống trong đời lo cho gia đình vậy đó, thì thực sự đó là chưa chắc đã đưa đến quả tốt hay là cái gọi là nghiệp tốt. Bởi vì khi họ chỉ lo cho gia đình, sống cuộc sống thế gian như vậy, đối với thế gian là tốt, nhưng mà bởi vì làm cho dấn thân trong chuyện đời, nó càng làm cho họ bám chấp vào gia đình, bám chấp vào sự nghiệp và cuộc đời. Thì như vậy tức là bám chấp vào cuộc đời đó lại đưa cái người đó kiếp sau lại đọa luân hồi tiếp tục. Thì nếu
vậy đó là nó không phải là điều tốt. Thì như vậy đó, tốt hay xấu là do chúng ta có ý thức hay không, hay là cái nghiệp kết quả tương lai nó như thế nào. Thì nếu chúng ta làm bất cứ cái chuyện gì mà thầy nói là không ý thức, làm cái vô ý thức, không với cái sự hiểu biết, không với cái chánh niệm, không biết với cái chánh kiến, không có cái lòng từ bi, vân vân, không có lòng tốt, không hiểu nhân quả, thì thầy nói như lời Đức Phật dạy, đó đều là điều không tốt. Am I putting everyone to sleep? Còn là một người buồn ngủ. So we're going somewhere else for lunch, but in fact lunch is cooking here. We're just going to be in a big tent and enjoy the summer and the environment. So we called the bus 11:30. So I think it's the time to prepare. And if you have to go to bathrooms and this and that, and then we leave as soon as possible by on time, because the bus does not want to wait too long. Bây giờ 11:30 thì chúng ta trưa chúng ta sẽ có xe bus đến đón khoảng 11:30, và đồ ăn thì nhà bếp cũng sẽ nấu rồi mang đến cái chỗ cái lều nào đó để chúng ta dùng nhà picnic. Và bây giờ thì mọi người chuẩn bị đi cái bữa trưa, không cần tâm sự lớn, tâm sự nhỏ như vân vân, giải quyết xong rồi xe bus đến là đi, nhưng họ không thích chờ. The reason that we didn't order the food over there because they take forever. At least 2 hours, 3 hours we have to wait. So that's why the food is in a package, small bowls and you. Lý do là tôi viện tự nấu thay vì đặt nhà hàng, bởi vì nhà hàng nấu lâu nó tốn 2-3 tiếng, họ lại chia gói vân vân. Okay.